Good morning. We can start the media conference as usual. First item is Regional Director, Economic Research, Dr. Sujitha. Yeah. He's doing the process. Yeah, Dr. Harish Chandra, who is now Assistant Governor and Director, New Director, Economic Research, Dr. Jagajivan. So I think today Dr. Harish Chandra will make the presentation. He just took over and he was the DR when this happened, I think. He had this process. Why don't we, Dr. Harish Chandra, make a presentation, then Tamil and single and medium, it will, and then we'll open up for questions. Thank you, Governor, and good morning to all of you. This is the first monthly report review for this year. As you have already seen, the decision of the Monetary Policy Board, which was announced in the morning, the Central Bank of Sri Lanka maintains the policy interest rates at the current levels. Accordingly, the standing deposit facility rate will remain at 9%, and the standing lending facility rate will remain at 10%, and the reserve ratio will remain at 2%. In arriving at this decision, Monetary Policy Board took into account the recent developments and the outlook, both near term and the medium term. Let me briefly sort of present a few facts that were taken into account. On the inflation first, headline inflation, although accelerated in recent months, remains closer to the inflation target of the central bank. As you can clearly see, inflation has come down sharply, and there's a little uptick in recent months. Still, in December, inflation was at 4% level, headline inflation, which is below the target. But in the near term, we expect some rise in inflation. That is mainly due to the domestic price adjustments because of VAT amendments and the elimination of certain VAT exemptions. And also we have seen some disruptions to domestic food supply due to weather disruptions. And also we see some dissipation of the favorable base effect that we had last year. Another thing to note is that the core inflation, which sort of indicates the demand pressures of the economy, which is very subdued now at 0.6% in December. Over the medium term, we expect no demand pressures rising. Therefore, the inflation will remain at target level of the central bank at 5% over the medium term. That is mainly because of the very subdued underlying demand conditions due to tight monetary conditions and the tight fiscal conditions. But in the near term, as you see here, till perhaps third quarter of this year, inflation will keep rising. This is mainly due to the VAT changes, which is one-off adjustment, and some disruption to supply side conditions, which we also think that would not persist in the medium term. So in response to the monetary policy measures that have been taken thus far, the market interest rates have been adjusting downwards across the board. You see all lending rates and the deposit rates have come down along with the policy rate changes. But we see further space for the interest rates to come down, particularly the lending interest rates and the government securities yields. The Monetary Policy Board views that there's further space for rates to come down given the current level of monetary policy rates and the time it takes for the transmission of monetary policy measures that have been taken thus far into the money market interest rates. Another development that we see in response to the eased monetary conditions is the expansion of credit to the private sector. We see on month basis, there's a continuous expansion since June last year. So that trend will continue going forward, reflecting the recovery of activity of the economy as well as the reduction in lending interest rates.
So we will expect further impetus from this expansion of credit to economic activity going forward. Activity has picked up in Q3, which showed a positive growth of 1.6% after 6 quarters of contractions. Again, we expect this momentum to continue in the quarters ahead. A little larger expansion of activity in Q4 expected, and the same momentum will continue this year as well. And this will be supported by few factors, including the faster pass-through of relaxed monetary policy interest rates to broader market interest rates. And we have seen firming of credit demand. And again, we have seen some improvements in the business and investor sentiment despite some setback due to VAT amendments that were in place from January. And also we will expect some improvements in the supply conditions, plus the gradual rebound of expected demand from global partners. On the trade front, we have seen a reduction in the trade deficit to lower levels since 2010. That is mainly reflecting the subdued import demand due to on the one hand, there was some import restriction measures last year, but on the other hand, there was overall moderation of activity as well. So last year, the trade deficit would be about $4.9 billion, which is quite lower than the other years that we have seen in recent years. And this year also, we expect some modest level of trade deficit, but little expansion due to the recovery of activity and due to the recovery of import demand gradually during the current year. And other factors which are helping the current account of the balance of payments are mainly the workers' remittances and the earnings from tourism. Workers' remittances have recovered quite notably, recording above $500 million a month in recent months. So we expect the same momentum to continue. So last year, we have had about $6 billion as workers' remittances, and the same level or even a bit more can be expected in the current year. And the tourist arrivals have almost normalized. As you see here, the January forecast, which is indicated in the red dot here, about 200,000 arrivals, which is almost the sort of pre-crisis level of monthly arrivals. So we will see the tourist arrivals being sort of supporting the earnings in the tourism sector, which will be cushioning the current account balance going forward. The last year, we had about $2 billion as earning from tourism sector. So because of sort of benign conditions in the domestic forex market, with more inflows and the current account surplus as well, and also our purchases from the domestic foreign exchange market, with some assistance from the multilateral lending agencies, we've been able to build up reserves to $4.4 billion by end of last year. And reflecting these effects on the exchange rate, we have seen an appreciation of last year, 12.1%, and the same appreciation trend has continued thus far during the year as well. Rupee remains at about 320 level at the moment. So with that, let me conclude the presentation by sharing this message from the board. The Monetary Policy Board was of the view that there's space for market interest rates to continue to come down in line with the past monetary policy measures and falling risk premium of common securities. So the board anticipates a broad-based reduction in overall market lending interest rates in line with the monetary policy measures effected since June last year. That's the end of my presentation. I'll invite Dr. Jagajeevan, Director of Research, and Ms. Hedri Singh to do in Sinhala version. Thank you.
සුබෝදෑසනක් 2024 වසරේ පළවෙනි මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය සඳහා ඊයේ දවසේදී ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුදල් ප්‍රතිපත්ති මණ්ඩලය රැස් වුණා. එහිදී ඔබට මතක ඇති අපි 2023 වසරේ අවසාන මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණයේදී ප්‍රකාශයට පත් කරන ලැබුවා නුදුරු කාලයේදී මුදල් ප්‍රතිපත්ති තීරණ වෙනස් කිරීමක් සිදු නොවේවි කියලා. ඒ අනුව යමින්ම මුදල් ප්‍රතිපත්ති මණ්ඩලය තීරණය කරන ලැබුවා මෙවර පවතින ප්‍රතිපත්ති පොලි අනුපාතික LSM නොවෙනස්ව පවත්වාගෙන යාමට. ඒ අනුව නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම් අනුපාතිකයේ 9% ලෙසත් නිත්‍ය ණය පහසුකම් අනුපාතිකයේ 10% ලෙසත් ව්‍යවස්ථාපිත සංචිත අනුපාතිකයේ 2% ලෙසත් නොවෙනස්ව පවත්වාගෙන යනවා. මේ සඳහා මේ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුදල් ප්‍රතිපත්ති මණ්ඩලය මේ මුදල් ප්‍රතිපත්ති තීරණය ලබා ගැනීමේදී සලකා බලනු ලැබූ ප්‍රධාන කාරණා කිහිපයක් මම ඔබට සැකවින් විස්තර කරන්න. ඔබට මතක ඇති ශ්‍රී ලංකාව ඉතා ඉහළ උද්දමන තත්ත්වයක් 2022 වසරේදී වාර්තා කරනු ලැබුවා. ඉන් අනතුරුව 2023 සැප්තැම්බර් මාසයේ වෙන විට අවම උද්දමනයක් වාර්තා කරමින් අපි අපේක්ෂා කරපු පරිදිම යම්කිසි ආකාරයකට උද්දමනය අපි ඉලක්කගත මට්ටම කරා දැන් නැවතත් ළඟා වෙමින් පවතිනවා. ඒ අනුව දෙසැම්බර් මාසයේ උද්දමනය වාර්තා වුණේ 4% ලෙස. විශේෂයෙන්ම පසුගිය මාස 3 ඉදිරි මාස කෙටි කාලයේදී උද්දමනයේ යම්කිසි වැඩිවීමක් සිදු විය හැකි විශේෂයෙන්ම රජය විසින් ගනු ලැබූ එකතු කළ අගය මත බද්ධ වැඩි කිරීමත් සැපයීම් අංශයේ යම් බාධාකාරී තත්ත්වයක් නිර්මාණය වීමත් හේතුවෙන් උද්දමනයේ යම්කිසි වැඩිවීමක් අපි අපේක්ෂා කරා. කෙසේ වෙතත් ආර්ථිකයේ ඉල්ලුම් තත්ත්වයේ අඩු තත්ත්වයේ පෙන්눔 කරමින් ආර්ථිකයේ යටිදරි උද්දමනය ඉතා අවමාගයක තවමත් පවතින්නේ. ඒ වාර්තා වුණේ දෙසැම්බර් මාසයේදී 0.6ක් ලෙස. ඒ අනුව මේ උද්දමනය වැඩිවීමට ආර්ථික ඉල්ලුම් තත්ත්වයේ තුලින් නිර්මාණය වෙච්ච උද්දමනයක් මේ මොහොත වෙන විට අපි ආර්ථිකයේ දකින්නේ නැහැ. ඒ වගේම අපේ මැදිකාලීන උද්දමන ඉදිරි දැක්ම දිස බැලුවේදී වර්තමානයේ අපි දකින්න කෙටි කාලින හේතු නිසා යම්කිසි උද්දමනයේ වැඩිවීමක් සිද්ධ වුණත් එය දිගු කාලයක් පුරාවටම අපේ ආර්ථිකය පවතී කියලා අපි අපේක්ෂා කරන්නේ නැහැ. එනවනුව 2024 මුල් මාස කිහිපය තුළ සැප්තැම්බර් මාසය දක්වා පමණ යම්කිසි ආකාරයක උද්දමනයේ වැඩිවීමක් සිද්ධ විය හැකි. ඉන් අනතුරු නැවත වතාවත් උද්දමනය අපි අපේක්ෂා කරන ඉලක්කගත කරන 5% මට්ටමකට ළඟා වෙනු ඇති. ඒ වගේම වෙළඳපොළ පොලි අනුපාතික ඔබට මතක ඇති 2022 නොවැම්බර් මාසයේදී තමයි ඉතා ඉහළ මාගයන් වාර්තා කරේ. රූපසරණයේ පෙන්වන පරිදිම ඒ ඉහළ අගයක් සිට 25% අගයක සිට වර්තමානයේ වෙන විට 10ත් 15ත් අතර දක්වා සමස්තයක් විතර වෙළඳපොළ පොලි අනුපාතික අඩු වී පවතිනවා. ඒ අනුව කෙසේ වෙතත් යම් පොලි අනුපාතික තවදුරටත් ඉහළ මට්ටමක පවතිනවා. අපි විශ්වාස කරනවා මේ වෙළඳපොළ පොලි අනුපාතික වලට තවදුරටත් අඩු කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා කියලා. ඒ අනුව බැංකු පද්ධතියම සානික මූල්‍ය ආයතන වලින් මහ බැංකුව දැඩිව අවධාරණය කරනවා තවදුරටත් වෙළඳපොළ පොලි අනුපාතික අඩුවීමෙන් පවතිය යුතුයි කියලා. මේ පොලි අනුපාතික අඩුවීමේ හේතුවෙන් වෙළඳපොළ තුළ පෞද්ගලික අංශයට ලබා දෙන ණය ප්‍රසාරණයක් අපි ජූනි මාසයේ සිට නිරීක්ෂණය කරන ලැබුවා. මේ මාසයේ දක්වාම ණය සංකෝචනයක් තමයි පැවතුනේ. ඉන් අනතුරු මාසයක් පාසා සෑම මාසකම ණය ප්‍රසාරණයක් ලක්වනවා. ඒ වගේම දෙසැම්බර් මාසයේදී අපි විශ්වාස කරනවා බිලියන 100කට ආසන්න ණය ප්‍රසාරණයක් වාර්තා වී ඇති කියලා. ඒ අනුව තවදුරටත් අඩු වෙමින් පවතින පොලි අනුපාතික හේතුවෙන් ඉදිරි කාලයේදී ආර්ථිකයට ප්‍රමාණවත් ණය ප්‍රසාරණයක් අපි අපේක්ෂා කරනවා. ආර්ථික වර්ධනය දෙස බැලීමේදී වසර එකහමාරකට පසුව ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකය ධන ආර්ථික වර්ධනයක් වාර්තා කරනු ලැබුවා පසුගිය කාර්තුවේදී තුන්වන කාර්තුවේදී 2023 වසරේදී. ඒ වගේම අපි අපේක්ෂා කරනවා මීට වඩා ඉහළ ධන ආර්ථික වර්ධන වේගයක් 2023 වසරේ 4 වෙනි කාර්තුවේදී වාර්තා වෙලා ඇති කියලා. විශේෂයෙන්ම අපි ඉදිරි කාලයේදී බලාපොරොත්තු වෙනවා අපේ පොලි අනුපාතික සාමාන්‍යකරණයේ වාසිය, ඒ වගේම වෙළඳපොළට ණය ප්‍රසාරණය වීමත්, ව්‍යාපාරිකයන්ගේ විශ්වාසය වැඩිවීමත් සහ සැපයීම් අංශයේ ධනාත්මක ප්‍රවණතාවත් හින්දා ආර්ථිකය අපේ ධන මාවතට තවදුරටත් හොඳින් ප්‍රවේශ වේ කියලා. අපි විදේශාංශයේ වෙළඳ පරතරය දිහා බැලුවොත් 2010 වසරෙන් පසුව අඩුම වෙළඳ පරතරය වාර්තා කරනු ලැබුවේ 2023 වසරේදී. යනුව 4.9ක US ඩොලර් බිලියන 4.9ක පමණ වෙළඳ පරතරයක් 2023 දී වාර්තා කර ඇතයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා.
විශේෂයෙන්ම ආනයන අඩු තත්වයක පැවතීමත් අපනයන සාපේක්ෂ වශයෙන් මාසයකට බිලියනයකට ආසන්න මාසයක පැවතීමත් මේ සඳහා ප්‍රධාන වශයෙන්ම හේතු වුණා. ඒ වගේම විදේශාංශයේ ප්‍රධාන ප්‍රවණතාවයක් වන්නේ විදේශ ප්‍රේෂණ සහ සංචාරක ඉපයීම් ශ්‍රී ලංකාවට පසුගිය කාලය පුරා ඉතා හොඳින් ලැබුණා. මාසයකට බිලියන භාගයකට වැඩි ප්‍රේෂණ ප්‍රමාණයක් ශ්‍රී ලංකාවට ලැබිලා තියෙනවා. ඒ අනුව 2023 වසරේදී සමස්තයක් විදිහට ඩොලර් බිලියන 6ක විදේශ ප්‍රේෂණ ප්‍රමාණයක් ලැබුණා. ඒ වගේම සංචාරකයන්ගේ පැමිණීම දැන් සාමාන්‍යකරණයට ලක් වෙවි තිබෙනවා. පසුගිය මාසයේදී සංචාරකයන් ලක්ෂ 2කට එහා වැඩි ප්‍රමාණයක් ලංකාවට පැමිණුණා. ඒ වගේම ජනවාරි මාසයේ අපි අපේක්ෂා කරනවා ලක්ෂ 2කට ආසන්න සංචාරකයන් ප්‍රමාණයක් පැමිණෙති කියලා. එනොම 2023 වසරේදී ඩොලර් බිලියන 2.1 පමණ මුදල් ප්‍රමාණයක් ශ්‍රී ලංකාවට සංචාරක ඉපැයීම් හරහා ලබා ගැනීමටත් හැකියාව ලැබුණා. මේ හේතුවෙන් විදේශාංශයේ යම් ස්ථාවර ශක්තිමත් බවක් පෙන්වු කරනු ලැබුවා. දල නිල සංචිත ඔබට මතක ඇති 2022 වසර අවසාන වුණේ බිලියන 1.9ක ලෙසින් වර්තමානයේ වෙන විට 2023 දෙසැම්බර් මාසයේ වෙන විට දල නිල සංචිත ප්‍රමාණය බිලියන 4.4ක් ලෙස සටහන් වෙනවා. ඒ වගේම ජාත්‍යන්තර මූල්‍යාන්තර අරමුදලේ දෙවෙනි වාර්ෂිකය ලැබීමත් අනිකුත් විදේශ විනිමය රටතුරට ලැබීමත් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව දේශීය වෙළඳපොළෙන් විදේශ විනිමය වෙළඳ ගැනීමක් හේතුවෙන් තමයි අපි මේ දල නිල සංචිත ප්‍රමාණය බිලියන 4.4ක් දක්වා වැඩි කර ගැනීමට හැකියාව ලැබුණේ. මෙම තත්ත්වය නිරූපණය කරමින් අපේ ශ්‍රී ලංකා රුපියල ශක්තිමත් වුණා 2023 වසර තුල 12.1ක අති ප්‍රමාණයකට ලක් වුණා. තවදුරටත් 2024 මේ දක්වාත් ශ්‍රී ලංකා රුපියල ශක්තිමත්ව පවතිනවා. ඒ අනුව මෙම කරුණු සලකා බැලීමෙන් අනතුරුව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය ඉතා දැඩිව අවධාරණය කර සිටිනවා. තවදුරටත් වෙළඳපොළ පොලී අනුපාතිකය අඩුවීමට හැකියාව තිබෙනවා. ඒ අනුව බැංකු සහ මූල්‍ය ආයතන කඩිනමින්ම සහ ප්‍රමාණවත් තවදුරටත් තමන්ගේ වෙළඳපොළ පොලී අනුපාතික පාරිභෝගිකයන්ට ඒ සහනය ලබා දිය යුතුයි. ඒ වගේම සමස්තයක් විදිහට වෙළඳපොළ පොලී අනුපාතික අඩුවීමක් අපි තවදුරටත් අපේක්ෂා කරනවා. බොහොම ස්තුතියි. அனைவருக்கும் காலை வணக்கங்கள். இலங்கை மத்திய வங்கியின் நாணய கொள்கை சபையானது நேற்று நடைபெற்ற அதன் இந்த வருடத்துக்கான முதலாவது கூட்டத்தில் கொள்கை வட்டி வீதங்களை மாற்றமின்றி அதே மட்டத்தில் பேணுவதென தீர்மானித்துக் கொண்டுள்ளது. இந்த தீர்மானமானது கடந்த நவம்பர் மாதத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட அறிவிப்பின் அடிப்படையில் இந்த கொள்கை வட்டி வீதங்களிலான மாற்றங்களை ஏற்படுத்துவதில் ஒரு தற்காலிக நிறுத்தத்தினை கொண்டு நடாத்துவதற்கான சபையின் தீர்மானத்தினை ஒத்ததாக காணப்படுகின்றது. அந்த வகையிலே இந்த கொள்கை தீர்மானத்திற்காக பல்வேறு முக்கியமான அபிவிருத்திகள் உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டு அபிவிருத்திகள் கவனத்தில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டன. அது தொடர்பான ஒரு சுருக்கமான விவரங்களை நாங்கள் இங்கு பார்க்கலாம். முதன்மை பணவீக்கத்தினை பொறுத்தவரையிலே கடந்த சில மாதங்களாக ஒரு விரிவடைவதல் ஒன்று அவதானிக்கப்பட்டது. இருந்த பொழுதிலும் பணவீக்கமானது இலங்கை மத்திய வங்கியின் இலக்கிடப்பட்ட மட்டத்திற்கு அண்மித்ததாகவே தொடர்ந்து காணப்படுகின்றது. எதிர்வருகின்ற அண்மை காலத்திலே பணவீக்கத்திலே ஒரு உயர்வடைவதில் ஒன்று எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. இதற்கு பல்வேறு காரணங்கள் பங்களிப்பு செய்யும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. முக்கியமாக பெறுமதி சேர் வரி தொடர்பாக அண்மையில் மேற்கொள்ளப்பட்ட சீர்திருத்தங்களின் காரணமாக உள்நாட்டு விலைகளில் ஏற்பட்ட திருத்தங்கள், அதேபோல காலநிலை வானிலை தொடர்பான தாக்கங்களின் காரணமாக உள்நாட்டு பண்டங்களின் நிரம்பலிலே காணப்படுகின்ற இடையூறுகள், அதேபோல இல்லாதொழிந்து வருகின்ற ஒரு புள்ளி விபர அடிப்படையிலான தளத்தாக்கங்கள் போன்றவற்றின் காரணமாக அண்மைக்கால எதிர்காலத்திலே சில பணவீக்க அழுத்தங்கள் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. இருந்த பொழுதிலும் கேள்வி அழுத்தங்களை பிரதிபலிக்கின்ற மைய பணவீக்கமானது தொடர்ந்தும் மந்தமான மட்டத்திலேயே காணப்படுகின்றது. அதேபோல பணவீக்கம் தொடர்பான தோற்றப்பாட்டினை நோக்கமாக இருந்தால் அது நடுத்தர காலத்திலே இலக்கிடப்பட்ட மட்டமான 5% அனுமதித்ததாக காணப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. கடந்த காலத்திலே மேற்கொள்ளப்பட்ட இந்த வரி சீர்திருத்தங்கள், அதேபோல நிரம்பல் ரீதியான இடையூறுகள் ஒரு தற்காலிகமான தாக்கத்தினையே பணவீக்கத்தில் கொண்டிருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. அதேபோல தற்பொழுது காணப்படுகின்ற இறுக்கமான கேள்வி நிலைமைகளின் காரணமாக
இந்த மாற்றங்களினால் ஏற்பட போகின்ற ஏதாவது ஒரு கசிவு தாக்கம் தொடர்ந்தும் மந்தமாகவே இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. அதேபோல சந்தை வட்டி வீதங்களை நோக்குவமாக இருந்தால் ஏற்கனவே கடந்த 2023ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதத்திலிருந்து மேற்கொள்ளப்பட்ட கொள்கை ரீதியான தளத்திற்கு அமைவாக அனைத்து சந்தை வட்டி வீதங்களும் தொடர்ச்சியான ஒரு குறைவினை பதிவு செய்து வந்துள்ளன. இருந்த பொழுதிலும் கொள்கை வட்டி வீதங்களில் ஏற்பட்ட திருத்தங்களுக்கு அமைவாகவும் அதேபோல அரச பிணையங்கள் மீதான இடர்நேர்வு மிகையில் ஏற்படுகின்ற தொடர்ச்சியான தளர்த்தலின் காரணமாகவும் மேலும் சந்தை வட்டி வீதங்கள் முக்கியமாக கடன் வழங்கல் வீதங்கள் மேலும் குறைவடைவதற்கான இடைவெளி ஒன்று காணப்படுகின்றது. அதேபோல தனியார் துறைக்கான வங்கி தொழில் முறைமையில் இருந்தான கடன் வழங்கலை நோக்குவமாக இருந்தால் ஒரு மாதாந்த அடிப்படையிலே ஒரு விரிவாக்கம் ஒன்று நவம்பர் மற்றும் டிசம்பர் மாதத்திலே அவதானிக்கப்படுகின்றது. இந்த எதிர்வரும் காலப்பகுதியிலே இந்த விரிவாக்கமானது மேலும் ஸ்திரமடையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. அதேபோல பொருளாதார வளர்ச்சியினை நோக்குவமாக இருந்தால் கடந்த 6 காலாண்டுகளில் ஒரு வீழ்ச்சியினை பதிவு செய்த பொருளாதாரமானது முதல் முறையாக 2023ஆம் ஆண்டு 3ஆம் காலாண்டு பகுதியிலே ஒரு வளர்ச்சியினை பதிவு செய்துள்ளது. இந்த வளர்ச்சியானது மேலும் உத்வேகம் அடைந்து ஸ்திரமடையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. இதற்கு பல்வேறு காரணங்கள் பங்களிப்பு செய்யும். முக்கியமாக இந்த நாணய இலகுபடுத்தல் தொடர்பான கசிவு தாக்கங்கள், அதேபோல உறுதிநிலை அடைந்து வருகின்ற கொடுகடன் தொடர்பான கேள்விகள், அதேபோல வியாபாரங்கள் மற்றும் முதலீட்டாளர்களின் மனப்பாங்கில் ஏற்படுகின்ற அபிவிருத்தி, உள்நாட்டு நிரம்பல் நிலைப்பாடுகளில் ஏற்படுகின்ற அபிவிருத்தி, அதேபோல படிப்படியாக வெளிநாட்டு கேள்வியில் எதிர்பார்க்கப்படும் மீழ்ச்சி போன்றவற்றின் காரணமாக எதிர்வரும் காலப்பகுதியிலே இந்த பொருளாதார வளர்ச்சியானது மீழ்ச்சியடையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. வெளிநாட்டுத்துறையினை நோக்குவமாக இருந்தால் கடந்த ஆண்டிலே பண்டங்கள் சார் வர்த்தக பற்றாக்குறையானது ஒரு தாழ்ந்த மட்டத்திலே காணப்பட்டுள்ளது. இது 2010ஆம் ஆண்டிலிருந்து பதிவு செய்யப்பட்ட மிக தாழ்ந்த ஒரு வர்த்தக பற்றாக்குறையாக காணப்படுகின்றது. இதற்கு மேலதிகமாக பல்வேறு துறைகளில் காணப்படுகின்ற சாதகமான அபிவிருத்திகள், முக்கியமாக பணிகள் துறை, அதே போன்று தொழிலாளர் பண அனுப்புதல்களில் ஏற்படுகின்ற சாதகமான அபிவிருத்திகளின் காரணமாக 2023ஆம் ஆண்டிலே சென்மதி நிலுவையின் நடைமுறை கணக்கானது ஒரு சாதகமான மீதியினை பதிவு செய்யும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. மொத்த அல்வல்சார் ஒதுக்குகளை நோக்குவமாக இருந்தால் அது கணிசமான அளவிலே 2023ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதத்தில் அதிகரித்ததை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. அது ஐக்கிய அமெரிக்க டாலர்கள் 4.4 பில்லியன் தொகையிலே பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதற்கு முக்கியமாக மத்திய வங்கியினால் மேற்கொள்ளப்பட்ட தேறிய கொள்வனவுகள், வெளிநாட்டு செலாவணி கொள்வனவுகள், அதேபோல ஏனைய பல்புடை நிறுவனங்களில் இருந்து பெற்றுக்கொள்ளப்பட்ட வெளிநாட்டு பெருகைகள் போன்றவை முக்கியமான காரணமாக காணப்படுகின்றது. இந்த வெளிநாட்டு துறை ரீதியில் ஏற்பட்ட சாதகமான அபிவிருத்திகளை பிரதிபலித்து செலாவணி வீதமானது ஒரு ஸ்திரமான மட்டத்தினை அடைந்துள்ளது. கடந்த ஆண்டிலே 12% உயர்வடைந்த செலாவணி வீதமானது 2024ஆம் ஆண்டு இதுவரை காலப்பகுதியிலும் ஒரு உயர்வடைந்த போக்கிலேயே காணப்படுகின்றது. இந்த அடிப்படையிலே பல்வேறு விடயங்களை கவனத்தில் கொண்ட சபையானது கொள்கை வட்டி வீதங்களில் ஏற்பட்ட தளர்த்தல், அதே போன்று அரச பிணையங்கள் மீதான இடர்நேர்வுகளில் ஏற்பட்ட தளர்த்தல் போன்றவற்றுக்கு அமைவாக மேலும் சந்தை வட்டி வீதங்கள் குறைவடைவதற்கு இடைவெளி இருப்பதை கவனத்தில் கொண்டுள்ளது. ஆகவே எதிர்வரும் காலப்பகுதியிலே இந்த சந்தை வட்டி வீதங்களில், முக்கியமாக சந்தை கடன் வழங்கல் வீதங்களில் மேலும் ஒரு குறைப்பொன்று எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. நன்றி. There's a small announcement. Our communication department is conducting a survey to measure the perceptions of the public and professionals and institutions on the monetary policy communication of the central bank. So this survey is available on our website as well as on social media pages. Please take a moment to fill up this form and your feedback is very valuable to us. Thank you, Sujita. අර ඒ පණිවිඩය මම හිතන සිංහලෙන් කිව්වොත් අපේ ඔන්ලයින් සර්වේ එකක් බලවර්ධන විශේෂයෙන් මේ අපේ මුදල් ප්‍රතිපත්තියේ
කොච්චර දුරකට ඒක ඉෆෙක්ටිව්නස් එක සහ කොච්චර දුරකට ඒ සම්බන්ධයෙන් අවබෝධයක් තියෙනවද කියන ගැන අපිට දැන ගැනීම සඳහා අපි ඔයගොල්ලන්ගේ ෆීඩ්බැක් එක බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි ඒක දිගටම මොනිටර් කරන් යනවා. මේක අපේ තව ක්‍රමවේදය තව දුරටත් ඉම්ප්‍රූව් කරන්න අවශ්‍ය නම් ඒ ඔයගොල්ලෝ ෆීඩ්බැක් එක වැදගත්. ඒ නිසා කරුණාකරලා ඒ සර්වේ එකට සහභාගී වෙලා ෆීඩ්බැක් එක දුන්නොත් මම හිතන්නේ ඒක ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා අපි හැමෝටම. මේක තමයි අවසානයේ අමතරව කිව්ව පණිවිඩය. ඊට අමතරව මුදල් ප්‍රතිපත්තිය සම්බන්ධයෙන් කියන්න තියෙන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපි ගිය සැරේ ප්‍රකාශ කරා අපේ ප්‍රතිපත්ති පොළ අනුපාතය 100කින් බේසිස් පොයින්ට් 100කින් අඩු කරනකොට යම්කිසි ආකාරයක කෙටි කාලයකදී නැවතවරක් මේ මට්ටමේ ප්‍රතිපත්ති පොළ අනුපාතය තියන් ඉන්නවා කියලා හේතුව වෙළඳපොළ පොළ අනුපාත වලට තව දුරටත් ප්‍රතිපත්ති පොළ අනුපාතයේ මට්ටමට සාපේක්ෂව ළඟා වීමට තව අවකාශ තිබෙන නිසා ඒතර අපි දැක්ක පහුගිය කාලය තුල භාණ්ඩාගාර බිල්පත් විශේෂයෙන් මාස 3 6 අවුරුද්දේ බිල්පත් සෑහෙන දුරට ඇඩ්ජස්ට් වෙලා තිබ්බා. මාස 3-6 කාලේ භාණ්ඩාගාර බිල්පත් අපි දැක්ක ඒ අඩු වෙන ප්‍රවණතාවය තිබුණ ඒත් එක්කම වෙළඳපොළ පොළ අනුපාතයත් යම්කිසි තරමකට ඒ ට්‍රෙන්ඩ් එකෙම තිබුණාට තවත් අපි හිතන්නේ ප්‍රතිපත්ති පොළ අනුපාතයක සංශෝධනය කරන තව අඩු වෙන්න අවකාශය තියෙනවා. ඒක නිසා මේ අවස්ථාවේදී මේ ප්‍රතිපත්ති විවරණයේදී ප්‍රතිපත්ති පොළ අනුපාතයේ මට්ටමෙම තියාගෙන ගමන් වෙළඳපොළ පොළ අනුපාත විශේෂයෙන් භාණ්ඩාගාර බිල්පත් සහ ඒත් එක්කම වෙළඳපොළ බැංකු වලින් තම ක්ලයන්ට්ස්ට ණය ගන්න අයට දෙන පොළ අනුපාතය තව දුරටත් අඩු වෙන්න ඕන කියන අපි මතයනේ. ඒ අවකාශය අපි හිතනවා බැංකු වලින් ඉතා ඉක්මනින්ම මොකද දැන් භාණ්ඩාගාර බිල්පත් පොළීම අඩු වෙන නිසා ඒ වාසිය ණය ගන්න ණය ගත්ත අයට සහ අදිරි ණය ගැනීම බලාපොරොත්තු වෙන ලැබේ කියලා අපි දකිනවා. ඒ අනුව ණය ලබා දීමත් වැඩි වෙලා තියෙනවා බැංකු පද්ධතියේ. දැන් මාස 6ක් තිස්සම අපි අපේ ප්‍රතිපත්ති පොළි මුදල් ප්‍රතිපත්තියේ අපි අර රිලැක්සේෂන් කියන ආට පස්සේ ඒක ප්‍රතිඵල දැන් පේන තියෙනවා. ඒත් එක්කම අනිකුත් විශේෂ කරුණු දෙක තමයි ආර්ථිකයේ වර්ධනය යම්කිසි ආකාරයකට ධන පැත්තට හැරලා තියෙනවා තුන්වෙනි කාර්තුවේ ඉඳලා. අපි හිතනවා ඒක ඒ දිගටම පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන් වෙයි. ඒත් එක්කම සංචිත ප්‍රමාණය සෑහෙන වර්ධනයක් තියෙනවා. ඒකම විදේශ විනිමය අනුපාතයේ සාරවත්කමකට පේන තියෙනවා. එතකොට ඒත් එක්කම පොළි අනුපාතය තව අඩු වෙලා රට තුළට තවත් විශේෂයෙන් පුද්ගලිකාංශයෙන් ලබා ගැනීම හැකියාව වැඩි වීම තුලින් අපි හිතනවා ආර්ථිකයේ නැවතත් යථා තත්ත්වයට රිකවරි ඒ process එක දිගටම ඒකට උදව් වෙලා කන්ටිනියු වෙලා ඉදිරියට යයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒත් එක්කම විශේෂයෙන් උද්දමනය සම්බන්ධයෙන් අපි දකිනවා මේ මාසේ උද්දමනය අපි ප්‍රෝකතනය තිබුණා ගිය මාසේ 4% මට්ටමට පැවතුණා. මේ මාසේ යම්කිසි වැට් එක වැඩි වීම සහ අනිකුත් යම්කිසි කාලගුණය බාධා නිසා වෙච්ච අර මේ සප්ලයි සයිඩ් ඉෆෙක්ට්ස් නිසා විසුවල් ප්‍රයිස් වැඩි වෙච්ච එක වැට් එක වැඩි වීම නිසා වෙච්ච එක නිසා මේ විශේෂයෙන් මම හිතන්නේ 7කට වඩා අඩු මට්ටමක කිට්ටුව මට්ටමකට වඩා උද්දමනය මේ මාසය තුල ඉහළ යන්න පුළුවන්. මොකද ඒ වැට් ඉම්පැක්ට් එක නිසා. නමුත් කෙටි කාලේ ඉන්නවා තිබිච්ච අර මේ කාලගුණ වගේ දේවල් මම හිතන්නේ යම් කිසි කාලයකදී දැනටවත් යම් කිසි ආකාරයක ස්ථාර වේගන බලන ඒක తాවකාලිකව වැඩි වීමක්. ඒතර ඉදිරියේදී යනුව අපි දකින්නේ අපේ උද්දමන ඉලක්කය වන 5% ඉලක්කය ඒ රේන්ජ් එක 4-6 අතර මට්ටමේ රේන්ජ් එකේ සාමාන්‍ය වශයෙන් තියාගන්න පුළුවන් එක අපි විශ්වාසය කරනවා. යනුව තමයි මේ අවස්ථාවේ වෙළඳපොළ පොළි අනුපාත වලට යම් කිසි ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් ඉඩ දීලා තියලා අපේ පොළි අනුපාතය ස්ථාවර පටන් ගත්තා. නමුත් ඉදිරියේදී වෙන කොහොමද ඉකොනොමික් එක වෙන්නේ, කොහොමද ක්‍රෙඩිට් වැඩි වෙන්නේ, කොහොමද ඉන්ට්‍රෙස්ට් අඩු වෙන්නේ, කොහොමද එක්ස්චේන්ජ් රේට් එක තියෙන්නේ, ඊට පස්සේ ෆොරෙන් එක්ස්චේන්ජ් රිසර්වේෂන් එක රිසර්ව්ස් ඒ ගැන බලලා ඉදිරියේදී ඊළඟ වාරයේදී අපි නැවත සල්කා බලනවා. එතෙක් අපි මේ ප්‍රතිපත්ති පොළි අනුපාතය සස්ත්‍රාංශ එක මෙතන ඒකත් එක්ක තමයි කෙටියෙන් කියන්න තියෙන්නේ. හරි ප්‍රශ්න මොන හරි තියෙනවා නම් මට ඒක ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න පුළුවන්. ඒ ප්‍රශ්නයක් අහපු වෙලාවට දැනට මත්තම QP ගේ සම්ප්‍රදායක් වගේ තමයි මම කිව්වේ.
අධිපතිතුමා ඔබතුමා ප්‍රකාශ කරා අර ණය දීපු සහ ණය ගැනීමට බලාපොරොත්තු වන අයට මේ සහනය ලබා දී කියලා බැංකුව විසින් බලාපොරොත්තු වෙනවා කියලා. හැබැයි කලින් ගත්ත ණය සම්බන්ධයෙන් තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි ඒගොල්ලෝ කියන්නේ අර පහුගිය කාලේ පොලි අනුපාත විශාල වශයෙන් වැඩි වෙනකොට බැංකු පොලි අනුපාත වැඩි කරා. හැබැයි අඩු වෙනකොට අඩු කරේ නැහැ කියන එක. එතකොට ගත්ත ණය සම්බන්ධයෙන් තමයි මේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. වැඩි වෙනකොට වැඩි කරනවා. නමුත් අඩු කරාට බැංකුව අඩු කරන්නේ නැහැ. ඒ ප්‍රශ්නේ සම්බන්ධයෙන් ඔබතුමාගෙන් පිළිතුරක් ගන්න. ඒක ඇත්ත වශයෙන්ම අපි බැලුවාම දත්ත බැලුවාම පේන අඩු කරලා තියෙනවා. හැබැයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන ප්‍රමාණයට අඩු කරන්නේ නැහැ කියලා තමයි අපි කියන්නේ. අඩු කරලා නැහැ කියන එක මම හිතන්නේ අපි බැංකු වලින් විශේෂයෙන් අර අපි මේක මොන්ටි පොලිසිය MLA ඕඩර් එකක් දැම්මට පස්සේ මාසෙන් මාසේ ඉලක්ක ළඟා වුණාද කියලා හැම බැංකුවෙම දත්ත ගෙන්වා ගන්නවා. ඒතකොට ඒ දත්ත අනුව ඒ තියෙන ඉලක්කයටම සීලුම් බැංකු ඇවිල්ලා නැහැ. සමහර බැංකු කීපයක් තියෙනවා තවමත් ඇවිල්ලා නැතුව. නමුත් ඒ අයට අපි දැනුම් දීලා තියෙනවා. එක්ස්ප්ලනේෂන් කෝල් කරලා තියෙනවා. ඒ අනුව යම් හේතු දක්වලා දෙනවා. නමුත් ඒත් අපි කියන්නේ තව දුරටත් මේක අඩු වෙන්න ඕන කියන මතය අපි ඉන්නවා. එතකොට ඒක අලුතෙන් ගන්න අයටත් එක්කම සහ තීන අයගේ පොලි අනුපාතය අඩු වෙන්න ඕන. සමහර දැන් අපි බලුවොත් මුළු අපි බලන්නේ ඇවරේජ් පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකේ තියෙන වෙටඩ් ඇවරේජ් එක අඩු වෙන්න තමයි. මොකද අපිට එකින් එක බලන්න ක්‍රමයක් නැහැ. ඒක බැංකුවේ තීරණයක් කොහොමද එක එක ණයට වෙන ණය පොලි අනුපාත දැන් කියන එක අපි මහ බැංකුවයකට මැදිහත් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් අපිට පෙන්වන්න ඕන බැංකු තුලින් සාමාන්‍ය weighted average ඒ කියන්නේ මුළු ස්ටොක් එකේම lending rate එක සාධාරණ විදිහට අපි කියපු ආකාරයට අඩු වෙනවා කියන එක. ඒක අඩුවීම තියෙනවා. සමහර බැංකු වල නැහැ. ඒක හේතු නිසා ඒ බැංකුත් එක්ක අපි සාකච්ඡා කරගෙන ගිහිල්ලා ඒක ඉක්මනින් අපි කටයුත්ත කරන්න. ඒක නිසා තමයි අපි මේ කියන්නේ තව අඩු වෙන්න ඕන. ඉතින් ඒක හේතුවක් තමයි අර වෙළඳපොළ මේ බණ්ඩාගර බිල්පත්වල මම හිතන අපි දකින්නේ තවමත් ඉහළ පොලි අනුපාතයක් සාපේක්ෂව ඉහළ පාත වෙන එකත් අඩු වෙනකොට බැංකු වලට මම හිතන්නේ තවත් පුළුවන් වෙයි කියලා තව දුරටත් අඩු කරන්න ඉදිරියට. Governor, you earlier said that at the end of January inflation might be at about 5%, but you just said now that it might be closer to 7%. Is there any kind of reason for that? And also, when do you think inflation might spike? If you can remember, even last fan chart, the last time also, we have shown the uptick in inflation in January, mainly because of the administrative this thing. So, and before this VAT change was kind of considered, then we had this inflation forecast around 5%, even from January onwards. Before that, that's correct. But once we got to know this VAT is going to be introduced, and when there was some certainty in the implementation, then we have revised our predictions upward to reflect this impact of VAT from January onwards. Thank you. And when do you think inflation might spike? And if I may squeeze in one more question, will the central bank continue to maintain buffers given that all treasury bill auctions are currently subscribed? Because earlier there was a buffer that was maintained for treasury bills. So will the central bank continue that? Yeah, those are two things. In fact, the uptick in inflation in January, that because once the price levels gone up, it will remain at that level, and impact on the inflation will remain for at least 12 months period. Because once it's increased and remain at that level unless some of the factors will bring it down. So what we expect, this uptick will remain, and what you can see in the inflation chart, it shows clearly what we think the path. I think it's not very clear here. You can see in the first couple of months there will be some increase, close to just above in the middle path is about 6%. I think maybe probably month of January, February that will remain, and then after that it will gradually. There are certain other factors like there's impact on the base effect and impact on this price increase. Other short-term factors also will play. So we have a prediction that it will remain around high levels for some time, and then it will come down back to 5% on the medium term. On the other question, the buffer, in fact, it is not central bank maintaining that buffer. It is the Treasury, Minister of Finance, collect additional money through issuances and keep a buffer so that they can
have much more flexibility in determining how much to raise in each auction and what is the interest rates they are willing to pay on the basis of the flexibility. I think that's a good instrument for them to have that. They'll continue to have that. And in fact, right now, more than that, they have a buffer in terms of foreign currency because ADB World Bank money is also in their accounts now. So they have a buffer in both foreign currency debt service payments as well as the domestic issuance, managing domestic issuances. Governor, how do you see the private sector credit growth since you started to reduce the policy rates? Are you satisfied with that, and where do you see the targets? I think the private sector credit growth is not a target. So this in the current monetary framework, target is inflation. Our monetary policy, as a result of monetary policy changes, there could be an outcome of private sector credit. Obviously, when we relax monetary policy, what we expect, banks will give more credit to the private sector. That we can see clearly from June onwards. This is turning into positive territory, and that steadily moving in the trend will continue. I think we think that trend will continue, and there will be a reasonable amount of credit flow compared to the tightening cycle we had in almost 1.5 years. You can see all the negative growth, and now it will turn into positive, and I would expect that positive growth will continue. And there's no specific number that we are targeting. What we are targeting is inflation. No, some sort of overheating in the economy? No, then that will reflect in other areas, like say the exchange rate or reserve build up or the growth factors. There are several other early indicators that will show that there will be overheating. It's not necessarily the private sector credit. We have to look at the overall credit, both from the government and also private sector, credit for the country. And you said you analyzed the credit, the interest rates in each and every bank. How satisfied are you in the reduction in the interest rates, overall interest rates in the market? It has been lower than what we anticipated when we issued this order somewhere back in, I think, August. But at that time, by that time, some banks had already started the process of bringing down interest rates. But other banks, those are not started the process. We asked them to bring down at least, I think, 350 basis points by in December. A lot of banks have done, but there are some banks that have not been able to have. They have reduced, but not to the extent that we expected. Obviously, there are other reasons. For example, now it has, when we had this issue, this order, we also had expectations on where the other market rates like government treasuries, yield rates. Also, we expected further sharp decline, but that did not happen. So there's impact on other factors. So, but that's why closely monitoring with the banks, and then we want all the banks to follow the instruction that we have issued. Governor, how does the central bank plan to balance the need for sustained economic recovery with the potential risk associated with further easing of monetary conditions, especially in the context of global economic and political uncertainties? I'm not quite sure. Not very clear. The question, I think, when he announced the monetary policy stance, we certainly look at the global factors and external demand and the domestic demand in terms of recovery of the growth, recovery of the credit, and balance of payment situation, and also the inflation outlook. So we are taking into consideration all these factors. Only taking those factors, only we make that decision. So those risks are basically factored in our decision making. All the things that you mentioned already taken into consideration when you make this policy decision. Also, Governor, regarding the next regular statement on monetary policy review scheduled for 26 March, are there any specific areas or indicators that the public and businesses should pay close attention to in order to better understand the central bank's evolving stances and policy directions? No, we would like people to understand the messages that we are giving in terms of the direction on the inflation expectations, and the expectation of more credit flowing into the economy. And if there are any deviations, then they need to monitor and follow. I think what key one is to manage and anchor inflation expectations around 5%. That's what we expect
from the public, from the markets, to base their consumption and investment decisions on the basis of stable 5% inflation going forward on a medium to long term basis. That's what we expect from the markets and public. Yeah. Now, the central bank is publishing the monetary policy report once in 6 months' time. So next monetary policy report is due in February. So there we will be sort of elaborating more on the background of this monetary policy review and the near to medium term outlook as well. That will have more sort of indicators and details on the outlook for the policy as well. Yeah, that will give more information to the public on monetary policy process and the outlook. ගවන සංචිතය බිලියන 4.4යි මට්ටමක පවතිනවා කියලා සඳහන් වෙනවා. මේකෙන් භාවිතයට ගත හැකි ප්‍රමාණය කොච්චරක්ද? ඒත් එක්කම චීන විනිමය හෝ මාරු පාසුකමෙන් ලැබුණු ප්‍රමාණය මේ වෙනකොට භාවිතයට ගත හැකි මට්ටමක තියෙන්නේ සහ චීන මහජන බැංකුව සමග ඒ සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡාවක් සිදු කරනවද? තවම ඒක තියෙන්නේ මම හිතන්නේ බිලියන 1.4ක් විතර වගේ ප්‍රමාණය තමයි මේ 4.4න් තියෙන්නේ ඒ PBOC සොප් එක. ඒක දැනට තියෙන තවමත් ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මට්ටම අපි ඇත්තටම මේක ගැන සාකච්ඡා කරන පටන් අරගෙනත් නැහැ. ඉතින් අපි බලන්න ඕන තව ටිකක් වැඩුණාට පස්සේ ගැන සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන් ඉදිරියට. දැනට මම හිතන්නේ අපේ සංචිත අපිට එහෙම දැනට නම් කිසි බෆර් එකක් තියෙනවනේ. ඒතකොට තියෙනකොට ඒක පාවිච්චි කරන්නම අවශ්‍යයි කියලා නේද? ඒක ඇත්ත වශයෙන්ම අරමුණ ඒකේ චීන සහ ලංකාව අතර තියෙන වෙළඳ ඒ යුවන් වලින් කරනකොට තියෙන පාසුකමනේ. එතකොට ඇත්තටම චීනට අවශ්‍ය වෙනවා නම් මේක තවදුරටත් එන්කරේජ් කරන්න. එතකොට ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක පාවිච්චි කරන්න කියලා යම්කිසි එකඟතාවයකට එන්න. දැනට තින් එහෙම විශේෂ අවස්ථාවක් නැහැ. අපේ සංචිත තියෙන ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. අපිට සංචිත බිල්ඩ් අප් කරන්න යම්කිසි ටාගට් එකක් තියෙනවා. ඒකත් පහසුවෙන් කරගෙන යනවා. ඒක නිසා එහෙම ලොකු දැඩි අවස්ථාවක් නමුත් ඒක අවස්ථාවකදී අපි ඒක සල්කා බලන්න පුළුවන්. දැනට එහෙම කන්සිඩරේෂන් නැහැ. මහ බැංකුවේ පාලක මණ්ඩලය සඳහා නව සමාජයකින් දෙදෙනෙකුට ව්‍යවස්ථාදායක සභාවේ අනුමැතිය හිමි වෙලා තියෙනවා. මේ සම්බන්ධයෙන් නිල වශයෙන් දැනුම් දීමක් කරලා තියෙනවා. ඒක අපිට තාම දැනුම් දීලා නැහැ. අපි බලාපොරොත්තු ඉන්නවා ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයෙන් අපිට ඒක දැනුම් දෙයි කියලා ඒක අනුමැතිය ආවට පස්සේ එතකොට අපි ඒක announcement එකක් කරනවා. සමාජිකින් දෙදෙනා පිළිබඳ අනාවරණයක් කරන්න පුළුවන්. ඒක මම හිතන්නේ මම කරන්න ඒක පත්වීමේ තියෙන පාර්ලිමේන්තුවට සහ ජනාධිපතිතුමාන්නේ. ඒතර ඉතින් මම ඔක අපිට අදාළ නැති දෙයක් ගැන කියන එක මම අදාළ නැහැ. Governor, can we have an update on the debt negotiations? Is it central bank also? I think as we mentioned, I mentioned last time, even I've seen even the State Minister of Finance also have made statements on the progress. I think that's going well. On the official creditors, we are now trying to finalize we already in principle agreements in principle, and then we are now converting that drafting to MOUs and loan agreements on the bilateral basis. And the next other process is the commercial creditors. We are making progress and exchanging proposals and having discussions through our advisors and their advisors. That process is going on, and also in consultation with the IMF also. Governor, this IMF has called for recapitalization of the central bank. Is it necessary in your view, or will you wait for profits to accumulate and cover it? No, that I think if you look at the IMF the statement, what they say, if there is a need to recapitalize central bank by 2025, so that may be required if our balance sheet or the net worth is going to be negative after the impact of this restructuring industry. We all know we restructured our obligations. So, I mean, when you look at end of December balance sheet, well, we still maintain a positive equity. So, I don't think there's a need for us to seek recapitalization at this point. Going forward, what we expect with the reserve build-up and multiple operations, we should be able to build up more of our equity and reserves, so that if that trend continues in the positive direction, I don't think we need to seek. But what IMF expresses is that if there is a need, then they want the government to have a commitment to recapitalize, to improve confidence. But in my view, I think it's too early to say. I think I would not expect central bank to recapitalize so
provide capital from the government because we already, we had a negative capital, in fact, in last year. So that we have turned into positive even after debt restructuring. So I don't see a reason why that can deteriorate further unless there's some kind of shock from the market. So when you account for this restructuring, do you have to mark to market on the current rate? Yeah, because central bank balance sheet IFR basis, all should be valued on market basis. At the current rates? Yeah, yeah. Okay. Like from the ADB or anything? Sorry? Is it too premature to say any handouts we are receiving in the future, in the next 3 months, like the IMF third one? Are there any timelines that can be told? What do you mean handouts? Like any loans that are coming for us? This year also, if you look at the IMF, this thing, there are commitments from ADB, World Bank and IMF. So IMF is about 330 million per tranche. And then ADB World Bank has a much larger commitment in budget support. I think I can't remember the numbers. I think that's already published in that. So if program goes on and get the reviews approved on time, so we will get all this additional budget support to the government. Too early to comment on the third tranche? Is it too early to comment when we can expect? The expectation is to get the it's a 6 months review, so next one will be somewhere in June. June this year. And with the tax, I don't know whether you will be able to comment with the tax structure new VAT, people are moving into cash again. Like when they want to do transactions, they say no, not to go to bank, let's do it during the hard cash. So will it have a negative impact on the digital economy process? No, that I think the Revenue Department and the government should take measures and have a mechanism to prevent evasion of value-added tax or income tax, I think. But we, from our side, not only for taxation purpose, to improve the efficiency of the economy, are trying to move into a more digitalized economy and discourage cash transaction and encourage more digital transaction. That process we are going ahead. So still that is for the whole economy, not only taxation, but it's good for everyone else. But the credit card, still there is the 3.5% the merchants charge. Credit cards, depending on what kind of card, I mean, that's the commission is there, it's a worldwide, I'm not quite sure, the 3.5%. Yeah, that is a merchant charge. Really, that is to be borne by the merchant. But what happens is sometimes they pass on to the customer. So we are kind of continuously making the merchants aware of it and telling the banks also. And I think even Visa, MasterCard, the card providers also does this awareness. And during our sessions that we have here at the bank with the bank CEOs and others, we continuously tell them that it shouldn't happen. And customers also good to be aware that it is not to be borne by the customers, because there is an agreement they sign telling that the merchants will bear this merchant charge. It's not for the customer. Governor, just one small suggestion with your press releases. They come at 8:30 in the night, 9 o'clock in the night, all the papers are closed. Is it the communication department is doing? Is it to get their overtime or what? At 9 o'clock it comes, no? No. Even the inflation comes at 8:30 in the night. At that IMF meeting, they asked us, and we told that. No, so kindly try to send it the following morning or send it at a decent time. No, you see here, if you are talking about inflation press release, it's not. Sorry. So IMF press release is the IMF. They are working on 24 hours. So our press release is a replication of same thing, no? So I think we have to understand this thing. When we issue press releases based on someone else's information, for example, inflation, it's a DCS releases end of the month at I think 3 p.m. exactly. They release that public information. Then to supplement, we draft a statement with detail. We issue that in the same evening. There's no way we can issue the same thing before 3 p.m. Similarly, when IMF issue a statement, what we do, we replicate and for greater public information,
in other languages we translate and different languages and we issue that, but we have to do it after the original source that they have issued. That's why I don't think if we wait a specific time, then we have to wait until next day morning to issue that thing. I think it would be better to issue it on the same day as early as possible, so that sometimes online the media can pick it up if it's too late for print media, and the television media can pick it up if that's timing is okay. So depending on, I don't think, otherwise we can have a system, okay, every day our procedure will be issued at certain time, or in the morning or evening. Then obviously the thing is that it may be too late, the information already in the public. So some of the reason, because we are it's not our information, it's sourcing from somewhere else. Sir, query whether we have to get the overtime. We are working on online all these things through email, so there won't be any overtime. Yeah, there no overtime. අධිපතිතුමා මේ ප්‍රශ්නෙටම අදාළව මම අහන්න කැමතියි. දැන් මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණ වාර්තාව ඉංග්‍රීසි එක 7:30ට අද නිකුත් කළා. නමුත් සිංහල එක තාම ඇවිල්ලා නැහැ. ඒ වගේම අර මුදල් මේ ප්‍රතිපත්ති වාර්තාව මාස 6කට සැරයක් නිකුත් කරන ඒක ඉංග්‍රීසියෙන් නිකුත් කරා. ඊට පස්සේ තමයි ආවේ. කියන්නේ එදා දිනේ තුලවත් ආවේ නැහැ. මොකද මේවා පිළියෙල කිරීම ආරම්භ කරනවත් සෑහෙන කලකට පෙරමම හිතන්නේ. ඉතින් ඒක මේ අපේ පහසුරනේ මහ ජනතාවට මේ තොරතුරු සංනිවේදනය කරන්න නම් ඒවා මේ රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය අනුව භාෂා තුනෙන් නිකුත් කරන්න ඕන. එක විට නිකුත් කරන ප්‍රායෝගිකව අපහසු ඇති පරිවර්තනය කිරීමේ ගැටලු තියෙන නිසා. ඉතින් මම හිතන්නේ යම්කිසි ඒ ප්‍රමාදයේ අවම කරගන්න හරි කටයුතු කරන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. ඒක අපි taking into consideration the translation delay. Yeah. So one clarification is usually the same team is working on all three languages. So once we release the English, then the translation, first round translation will be done at that time. But the same team has to improve, polish it, publish it. So that is the time lag it's taken for Sinhala and Tamil. So for example, this press release, we released the English one in the morning. Then the same team is working on the presentations as well as clearing this Sinhala and Tamil. So we will try to minimize the time lag between the English and විදිහට සිංහලයේ කියනවා. ඒ කියන්නේ වෙනදා පහුගිය අවස්ථාවලදී මේ මාධ්‍ය හමුවේ යන උදේ 7:30ට අරගෙන නිකුත් කළා. දැන් පැය 4කටත් වඩා වැඩි. මොකද අර මොන්ට්‍රියල් පොලිසි වාර්තාව නම් ලොකු එකක් නේ. මේක පිටු දෙකක් තුනක් තියෙන එකක් නේ. ඉතින් ඒක මාසයකට සැරයක්, සමහරක් වෙලාවට මාසෙකමාරකට සැරයක් නේ මේ මොන්ට්‍රියල් පොලිසි ප්‍රෙස් කොන්ෆරන්ස් එක තියෙන්නේ. ඉතින් ඔබතුමිය කියවනේ එකවර ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන්න ගන්න කියලා. ඉතින් මේක මේ අපිට ගැටලුවන්නේ මහ ජනතාවටනේ මේ තොරතුරු සංනිවේදනය කරන්නේ. මේ මහ ජනතාවට සාධාරණ ඉෂ්ට කරන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. අපි point Governor, since you might know the ins and outs of the negotiation with the private creditors, what is the I don't know. No, what is the key? I mean, you are part of the negotiation, right? What is the key challenge you are facing, and is there any time frame where you can say, like, by end of this year, we would be able to finish this, complete this, and I think start this was already announced by the minister, saying that before the IMF said no, before the next review completed, we have to have in principle agreements with all the creditors. So that's a timeline. Any key challenges in the discussions? Any key challenges in the negotiations? No, I don't think so. I don't see key challenges. Any key challenges. And the other one is as far as I know, there are a lot of people are involved in this. So. Other thing, now the DDO, the premise of the DDO, domestic debt optimization, was in the EPF. When you concern the EPF, the inflation will be 5%, so that you will have a net return of 4%. Whereas now it's going, it's going to increase the inflation. You say that it will be going to 7%. So does that mean they are going to have reduced return? And also, is the central bank is contemplating any revision in the returns because of the high inflation? No, I think this is a question someone also asked. The returns given to the fund is a function of what the fund earn based on its portfolio. So how inflation relating to this is that the inflation is higher than relatively inflation interest rates also can be higher. So but what is given as a dividend
to the EPF, for the EPF, is what kind of return they generate out of the portfolio they have been holding. So that's is not a function of inflation. It's historical. Historically, how they have invested in treasury bills, bonds, and based on restructured bonds. So what government gave assurance is that government gave assurance if the return is going to be lower than 9%, government next couple of years, government will provide from the budget that balance 9, make it at least minimum 9%. So it has nothing to do with the inflation. So if inflation is higher, then if the interests are going to be higher, it could be, portfolio can generate a high return. We had to wait and see how they invest and what would the outcome. So that's something for the future. Difficult to predict how they invest new money that's coming in. What would the market interest is? If the market interests are higher, if inflation is higher, then they would be able to generate more than 9% return. I think what government has given a guarantee assurance is that minimum 9%. So I think you can see based on the portfolio, once the balance sheet is finalized of the EPF, EPF will announce the return for this year. That's what at that time we said, because of the directors occurring next couple of years, looking at the forecast of interest rates, we were confident, we are still confident that we should be able to generate given over 9% return for next couple of years. If that is going to be lower, government will come and supplement that. Small notification, the Sinhala press release has already been uploaded before 11 o'clock. Governor, this question from the Island newspaper. The policy review has a lot of positive economic indicators. The IMF also was talking about positive economic indicators and the first signs of recovery from the same table last week. So my question is, will that support Sri Lanka, that those positive conditions to obtain new foreign loans? Thank you. No, whether government is going to new foreign loans or not is a fiscal policy. So if you look at the government financing, it was already passed by the parliament. Next year, the budget deficit, how that's going to be financed domestically and locally, there's already a plan. So government will raise loans on that basis. So they're expecting, as I said earlier, from the World Bank, ADB, there will be new loans. And plus some of the loans, there will be lower repayment once the restructuring is completed. So it will work on that basis. Anything else? අධිපතිතුමා මේ අර ණය ප්‍රතිවහගත කරන එකඟතාවයන් IMF එකේ ණය වැඩසටහනට අනුව දෙවැනි විමර්ශනය අවසන් වෙන පෙර මේ ණය ප්‍රතිවහගත කරන එකඟතා අවසන් එකඟතා ඇති කරගන්න අවශ්‍යයි කියලා ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල මහේදර ප්‍රකාශ කළා. ඒ ඉලක්කය අනුව අපිට පුළුවන් වේද දෙවැනි විමර්ශනයට පෙර ඒ එකඟතා අවසන් කරගන්න අවසන් එකඟතාව බවට පත් කරගන්න. ඒ වගේම මහජනතාව බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපිට ඒ අනුව කවදා වෙනකොටද අපිටම අපේ ණය ගෙවාගෙන යන්න පුළුවන් තත්වයකට රට පරිවර්තනය වෙන්නේ. ඒතර අපි සාමාන්‍යයෙන් හිතන්නේ රටක් බංකොලොත් කියන්නේ තමන්ගේ ණය තමන්ට ගෙවාගෙන යන්න බැරි නම් අපි හිතනවා ඒ රට බංකොලොත් කියලා. ඒතර තමන්ගේ ණය ගෙවාගෙන යන්න පුළුවන් මට්ටම වෙන්නේ කවදා වෙනකොටද කියලා තමයි මහජනතාවගේ අපේක්ෂාව තියෙන එක දැනගන්න. ඔව් එකක් අර ජූනි මාසෙට කලින් ගෙවනවා කියන එක පැහැදිලි. ඒ කියන්නේ අපි හිතනවා ඊට කලින් ඔක ණය ප්‍රතිවකතකරණයට කැමැත්ත ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඒක අපි විශ්වාසයක් තියෙනවා. අනිත් එක තමයි ඔබතුමා කියපු මේ බංකොලොත් බව කියන එකේ මම හිතන්නේ පොඩි අර්ථකථනයේ නිවැරදි කිරීමක් කරන්න ඕන. යම් කිසි කෙනෙක් කර බැංක්‍රප්සි ඩික්ලෙයාර් කරලා තියෙනවනේ. බංකොලොත් කියලා කියන්නේ කිසිම ණය ගෙවා ගන්න බැහැ, ගෙවන්නේ නැහැ කියලා කිව්වා. ඒ කියන්නේ ඒතර ණය ගෙවන්න ඕනේ නැහැ. අපි කියලා තියෙන්නේ ණය తాකාලික ගෙවීම අත්විඳීම. කළා නැවත ගෙවන්න පටන් ගන්නවා කියන්නේ. එතකොට බංකොලොත් බව ප්‍රකාශ කරා නම් කිසිම ණයක් ගෙවන්න ඕනේ, හැබැයි කවුරුත් ආයෙ ණය දෙන්නේ නැහැ. ඒක තමයි වෙනස. දැන් අපි දන්න ඕනේ දැන් බංකොලොත් බව ප්‍රකාශ කරා කියන්නේ බංකොලොත් බව ප්‍රකාශ කරාට පස්සේ පුද්ගලයෙක් සමාගමක් හෝ රටක් බංකොලොත් බව ප්‍රකාශ කරා නම් ඒ කියන්නේ කිසිම ණයක් නැවත ගෙවන්නේ නැහැ.
හැබැයි එතකොට නායකරුවන්ට පුළුවන් කියන්න පුළුවන් තවත් අය ණය දෙන්නේ නැහැ. එතකොට තමන් තියෙන එතකොට කරන්නේ බංකොලොත්තුවක් කියන්නේ තියෙන ඇසෙස් තමන්ගේ තියෙන වත්කම්ට විකුණලා බලලා තියෙන නායකරට ණය ටික පුළුවන් තරම් ගෙවලා දාලා ඊටු ටික අවලංගු කරලා දාන එක. එතන තමයි බංකොලොත් භාව කියන එකේ අත් වශයෙන්ම නියමිත වචනේ බැංක්‍රප්සි කියන එකේ තේරුම. તો ඩෙට් ස්ටෑන්ඩ්ස්ටිල් කියලා කියන්නේ අර සාකච්ඡා කරලා කොටසක් ණය ගෙවාගෙන යනවා. අනිත් කොටස ගෙවන්න යම්කිසි කාලයක් දීලා නැවත රීනිගෝෂিয়েට් කරලා ආයෙත් ගෙවන්න පටන් ගන්නවා කියන එක වෙනස් ආකාරයකට. කියන්නේ දැන් බැංකුවක ණය රීස්ට්‍රක්චර් කරනවා කියලා කියන්නේ බංකොලොත් බව නෙවෙයි. ණය නැවත ගෙවීමේ හැකියාව ඇති කරගෙන ගෙවාගෙන යනවා කියන එක. ණය ගෙවන්න නැතුව පැනලා ගියොත් එතකොට නේ බැංකුවෙන් ගිහිල්ලා පරාටේ කරලා මේක වෙන්දේසි කරලා ඉවර කරලා එතකොට ආයි ණය එයාට ගෙවන්න ඕනේ නැහැ. නමුත් ඒක බංකොලොත්. ඒක තමයි වෙනස මම හිතන්නේ. ඒක උතුම අහපේ වැදගත් ඒ ක්ලැරිෆිකේෂන් දෙන්න. එතකොට දැන් අපේ తాවකාලික ණය ගෙවීම අත්හිටුවීම සමහර ඔබතුමාලා ප්‍රකාශයටපත් කරේ. ඒතර අපිට දැන් ණය දැන් යම් ණය ගෙවනවා තාමත් මම හිතන්නේ. ඒතර ණය සාමාන්‍ය විදියට ඒ කියන්නේ පෙර පරිදි ගෙවාගෙන යාමේ හැකියාව ඇති වෙන්න අපේක්ෂා කරන්න පුළුවන් කොයි කාලෙ විතරද? ඔව් ඒක තමයි අර දෙවෙනි වාර්ෂිකය ලැබෙනවා කියන්නේ අපි ඔක්කොටම ඇග්‍රි වෙලා තියෙනවා. එකඟත්වයට එනවා අපි අලුතෙන් ඒ තියෙන ණය ටික කොච්චර කාලයක් තුලද ඉදිරියේදී යම්කිසි පොලි අඩු කරලා එහෙම නැත්නම් හෑ කට්ටයක් ගන්නවා හෑ කට්ටිය අරගෙන එහෙම නැත්නම් ණය දීර්ඝ කරලා ගෙවන එක. ඒතකොට ඒක ඒ එකඟතාවය ආව කියන්නේ ඊට පස්සේ ගිවිසුම් අත්සන් කරලා දැන් ඔය දීපාසිකත් එක්ක කරන්න එකනේ. දැන් එකඟතාවය ආව දැන් ගිවිසුම් අත්සන් කරාම අත්සන් කර දවසේ ඉඳලා ආයි අපි අඩු මට්ටමකට ගෙවාගෙන යනවා. එතකොට කොමර්ෂල් අයගේ ඉස්ලාම් ඇග්‍රීමන්ට් ඉන් ප්‍රින්සිපල් ගන්නවා. ඊට පස්සේ ගිවිසුම් අත්සන්ගේ එතෙන්දි වෙන්නේ අර තියෙන පරණ බොන්ඩ්ස් එක අරගෙන අලුතෙන් EPF එකට සෙන්ට්‍රල් බැංක් කරා වගේ ඒ බොන්ඩ් එක්ස්චේන්ජ් එක කරන්න ඕන. එතකොට අලුතෙන් ඉෂුව කරන බොන්ඩ්ස් වලට දීර්ඝ කාලීනව හරි හෑ කට්ටයක් ඒ තියෙන එකගුණ ආකාරයට අලුතෙන් බොන්ඩ්ස් ඉෂුව කරනවා. එතකොට එතන ඉඳලා අඩු ප්‍රමාණයක් තමයි ගාගෙන යන්නේ. ඒක බලාපොරොත්තු වෙන්නේ එකක් ඇග්‍රීමන්ට් එක කැමැත්ත ගන්නවා හැමෝගෙම මේ විදිහට තමයි දෙන්නේ. ඊට පස්සේ කොච්චර කාලයක් යනවද මේ බොන්ඩ් මාරු කරන්න? අලුත් ඒවා අරගෙන දෙන කාලය අනුව එතන ඉඳලා අපි ණය ගාගෙන යනවා. දැන් රජයේ දේශීය ප්‍රතිගන්ධ එක දැන් කරේ. ඒතර අලුතෙන් බොන්ඩ්ස් ඉෂුව කරා රිසර්ච් කරලා සෙන්ට්‍රල් බැංකුවට අනිත් ෆන්ඩ්ස් වලට. දැන් ඒක කෙටි කාලයක් තුල කරලා ඉවර කරා. ඉතින් ජාත්‍යන්තරව ඒකද ඊට වැඩි ටිකක් සංකීර්ණ ක්‍රියාවලියක්. ඒතර කණයි මාසයක් වගේ ඇතුළත කරන්න පුළුවන් වුණානේ. ඒක යන කාලය කොච්චරද කියන එක මං හිතන්නේ ඇතර දිග කාලයක් යන වැඩක් කියලා ඒක. එකඟතාවය තමයි වැදගත්. ඊට පස්සේ ඒක process එක කොච්චර කාලයක් යනවද කියන එක මම හිතන්නේ ඒක එහෙම වැඩි කාලයක් යන අවශ්‍ය දෙයක් නෙවෙයි. Governor, given the election year this year, this is the first time the central bank is facing such a situation under the new Central Bank Act. What will be the difference from the previous election years? Central Bank has been facing this situation all the time. No, but it has succumbed to the political pressure in the past. What will be the difference this time? I mean, the new Central Bank Act has given much more independence to central bank autonomy, which means central bank should be able to implement monetary policy, financial style policy, independently by the monetary policy board and the governing board. So I don't see. I mean, that's good. That is a reason why central bank was given independence on the new act. So that will strengthen the central bank ability to make decisions independently, continuously, irrespective of the administration. ගවන ගී සතියේ මහ බැංකුව නිවේදනයක් නිකුත් කරලා තිබෙයි මහ ජනතාවට ව්‍යාපාරික අරමුණු සඳහා පුද්ගලික ගිණුම් භාවිතයට ගන්න එපා කියලා. මේකට මොකද්ද විශේෂ හේතුවක් තියෙනවද? ඒක මම හිතන්නේ FIU එකෙන් කියනවාද? දැන් මයික් එක දෙන්න. ඒකට හේතු වුණේ ඇත්තටම බැංකු වලින් අපිට එවලා තියෙනවා උදාහරණයක් පුද්ගලයෙක් ව්‍යාපාරයක් ලියාපදිංචි කරලා ඒකේ ගනුදෙනු කරන්නේ ඒ ව්‍යාපාරයට ආරම්භ කරපු බැංකු ගිණුමෙන් නෙමෙයි හැබැයි එයාගේ තියෙන පෞද්ගලික ගිණුමෙන්. ඉතින් මෙතනදී අපි දැක්ක දෙයක් තමයි මෙවැනි කටයුතු වලට එළඹෙන්නේ සමහරට බදු ගෙවන්න නැති වෙන්න ඇති කියලා.
ඉතින් අපිට ඒකයි පැහැදිලි කරන්න අවශ්‍ය වුණේ. මේ සම්බන්ධයෙන් අපි ෆයිනෑන්ස් මිනිස්ට්‍රියත් ලියලා තියෙනවා. දැන් සාකච්ඡා කරගෙන යනවා මොකද්ද මේකට ගන්න පුළුවන් නීතිමය ක්‍රියාකර්ම කියලා. ඉන්ලන්ඩ් රෙවෙනියු එකයි රෙජිස්ටර් ඔෆ් කම්පනීස් උයි වැනි ආයතන අතර සාකච්ඡාවල් යනවා මේ සම්බන්ධව. මොකද මෙතනින් අපිට පෙනී යන්නේ බදු ගෙවීම පැහැර හරින්න මෙවැනි කටයුතු වල නියැලෙනවා කියලා. ඔබතුමිය කිව්ව විදිහට තනි පුජ්‍යල ව්‍යාපාර කරනවා නම් එයා මේ තනි පුජ්‍යල ව්‍යාපාර කරනවා නම් එයාට මේ යම්කිසි අපි හිතමු කරන්ට් account එකක් හරි මේ බැංකුවක එයාගේ නමින්මනේ කොහොමත් තනි පුජ්‍යල ව්‍යාපාරේ තියෙන්නේ. ඔව් මේක ඇත්තටම තනි පුද්ගල නෙමේ limited liability companies වල තමයි ඒක අපි ගොඩක්ම දැක්කේ. ඉතින් මේ මම දන්නවා එතන නීතියේ මේ බාධාවක් නැහැ පේන විදිහට. හැබැයි මේක මේ බදු ගෙවීම පැහැර හැරීමක් කියලා තමයි අපිට පෙනී ගියේ. ඉතින් ඒකයි අපි මෙතනදී පොඩි දැනුම් දීමක් කරේ මේ මහජනයාට. දැන් අධිපතිතුමා නිතරම කියනවානේ බදු ගෙවුවාම ඒක රාජ්‍ය මූල්‍ය ප්‍රතිපත්ති ඒක මුදල් අමාත්‍යාංශයේ පැත්තේ කාරණයක්. ඔබතුමියලා මොකද බදු ගෙවීම ගැන මේ කලබල වෙන්නේ? මේක මේ මූල්‍ය බුද්ධි ඒකකයේ පණිවිඩයක්. ඉතින් මහ බැංකුවයි මූල්‍ය බුද්ධි ඒකකයයි මම එකතු කරොත් FIU එකේ බදු පැහැර හැරීම ප්‍රෙඩික්ටිව් ඔෆෙන්ස් එකක් අnder MLC 15 එකත් ඒක කරගෙන යනවා ගමන තාම. ඒක යටතේ බදු පැහැර හැරීමත් යම් කිසි ආකාරයක වැරද්දක්. ඒ කියන්නේ ඒක යටතේ මනි ලොන්ඩරින්ග් විතර නෙමෙයි තියෙන ගොඩක් જાති තියෙනවා. ඒක නිසා අපි අර ජෙමන් ජුවලරි කැසිනෝ අනිත් ඒවත් එක්කත් හැමෝම වැඩ කරගෙන යන්නේ. ඒ තියෙන කස්ටම්ස් ඉන්ලන්ඩ් රෙවෙනියු හැමොත් එක්කම මේ යටතේ ලොකු අර නැෂනල් කෝඩිනේෂන් කමිටි එකක් කියලා ලොකු ඊට වැඩිය පුළුල් පරාසයක තියෙන කාර්යයක්. ඒක නිසා තමයි ඒක අතවශ්‍යම මහ බැංකුවේ මුදල් ප්‍රතිපත්තියට හෝ සෙන්සබිලිටි අපට ඇක්ට් එකට අදාළ දෙයක් නෙමෙයි. ඒක එන්නේ MLC 50 රෙගුලේෂන් යටතේ FIU එකට අදාළ කාර්යයක්. එතනින් ඒකට සම්බන්ධයක් තියෙනවා. ඒක නිසා තමයි ඒක. අධ්‍යක්ෂතුමනි අර දැන් තනි පුජ්‍යල ව්‍යාපාර වෙනම BRI එකක් ගන්න පුළුවන් මේ රෙජිස්ට්‍රේෂන් එකක්. ඒතර ඒ අය ව්‍යාකූලත්වයට පත් වෙනානේ මේ තනි පුජ්‍යල ව්‍යාපාර කරලා එයාගේ ගිණුමට යම්කිසි චෙක් එකක් මොන හරි ආවහම මේක ගන්න බැරි නම් ඔබතුමියලා දැන්වීම පළ කරාම නීතියේ බාධාවකුත් නැත්තම් මහ ජනතාව ව්‍යාකූලත්වයට පත් වෙනවානේ. මේක අපි ඇත්තටම මේ මහජනයා දැනුවත් කිරීමට පමණයි මේක දැනුම් දීමක් කරේ. මොකද අපි බැලුවේ මේක මේ ටැක්සස් ගෙවන්න නැතුව ටැක්සස් පැහැර හැරීම සඳහා කරන ක්‍රියාවක් නිසා තමයි අපි මේක ඇත්තටම මේ හයිලයිට් කරේ. ඒක මං හිතන්නේ අදහස වෙන්නේ යම්කිසි කාලයක් තුලදී ක්‍රමානුකූලව රටේ යම්කිසි ව්‍යාපාරයක් කරනකොට පුද්ගලික ව්‍යාපාරයක් හෝ කම්පැනියක් විදිහට හරි තමන්ගේ නියමිත ආකාරයක ගනුදෙනු කරනවා නම් තමන්ගේ ව්‍යාපාරයට අදාළව ව්‍යාපාර ගිණුමට ගන්න එක වඩා හොඳයිනේ. ඒක පුද්ගලික ගිණුමට ගිහිල්ලා වෙනත් ආකාරයක ඒතර ඇත්තට වශයෙන්ම එහෙම කරන්න වෙන්නේ අර කිව්ව ආකාරයට ගොඩක් කට්ටිය අපි දන්නවනේ දැන් වැටි ඉන්වෙස් දෙන්නේ නැහැ. එතකොට තමන්ගේ ටර්න්ಓවර් එකෙන් කම්පැනි හා පුද්ගලික ව්‍යාපාරයේ ඒ ගිණුමනේ අදමදුකට පෙන්වන්නේ. ඒ පෙන්වන එකට තමයි අර ඉන්වෙස්ට් වෙන ටික එකට යනවා. අනිත් මුදල් ටික යන්න පුළුවන් අනිත් එකකට. ඒතර ඒ වගේ තියෙන මේ සමහර ලූප් හෝල්ස් වහන එක හොඳයි. ඒක යම් කිසි ආකාරයක ඉදිරියේදී ක්‍රමානුකූලව එහෙම වෙනස් වෙලා හැම ව්‍යාපාරයක්ම කරනකොට නියමිත ආකාරයක කරනවා නම් එතකොට ඒක ට්‍රාන්ස්පරන්ට් විදියට පුද්ගලික ගිණුමක ගියත් ඒකත් ඒ ව්‍යාපාරයේ ගිණුමක් විදියට තිබිලා ඒ සම්බන්ධව ට්‍රාන්ස්පරන්ට් විදියට තියෙනවා නම් ඒක ගැටලුවක් නෑ මම හිතන්නේ. ඒක නිසා තමයි නීතියක් නෙවෙයි. ඒක ඒ ක්‍රමවේදය තවදුරටත් ශක්තිමත් කිරීමට MLC 50 රෙගුලේෂන් යටතේ යම් කිසි ආකාරයක ජනතාව දැනුම් දීමක් තමයි කළේ. අධිපතිතුමනි ඒ වගේම මූල්‍ය බුද්ධි ඒකකයේ පැත්තෙන් සඳහන් කරන්න ඕන දැන් විශේෂයෙන්ම ව්‍යාපාරයක ගනුදෙනු කියන එක බැංකුව හඳුනාගත්තේ නැත්නම් තනි පුද්ගලයෙකුගේ ගිණුම් මගින් ඒ ගනුදෙනු සිද්ධ වෙනකොට ඇත්තටම අනවශ්‍ය විදිහට සැකකටයුතු ගනුදෙනු වාර්තාවක් වුණත් එම පුද්ගලයන් වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් වෙන්න පුළුවනි. ඉතින් මේ වගේ අපහසුතාවයක් වුණත් මගහරින්න අපි ව්‍යාපාර ගිණුම් කටයුතු පෞද්ගලික ගිණුම් කටයුතු වලින් වෙන් කරලා තබා ගත්තොත් මම හිතන්නේ මහ ජනතාවටත් ව්‍යාපාරිකයන්ටත් ඒ ඉතාමත් පහසු
ලෙහෙසි කාර්යයක් වේවි. ස්තුතියි. එහෙනම් thank you very much. දැන්වීමක් පළ කළ තිබ්බම හිතන්නේ මූල්‍ය බුද්ධි ඒකකයේ විසින් වෙන්නේ නැති. ඉතින් අර දැන්වීම ටිකක් කියවන අඩුයි මිනිස්සු නමුත් ඔබතුමාගේ ඔබතුමා යම් කිසි පැහැදිලි කිරීමක් කරොත් ආයතන තුනක් නම් කරලා තිබ්බා ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි නාමයෙන් ආයෝජන කරන්න මහ ජනතාව දිරිගන්වනවා කියලා. ඉතින් ඒ සම්බන්ධයෙන් මේ පැමිණිලි සහ වාර්තා වෙන දේවල් ගොඩක් වැඩි වෙලා තියෙනවා කියලා මෑතකදී තමයි දැන්වීම තිබුණේ. ඒ සම්බන්ධයෙන් අලුත් තත්ත්වය සහ කොච්චර පැමිණිලි ලැබිලා තියෙනවද කියලා පොඩ්ඩක් දැනගන්න පුළුවන්. ඒක තියෙනවද අප්ඩේට් එක? දැනට මෙහෙම අර ඇත්තටම ඒකටත් මේ ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි කියන නාමයෙන් කරන ස්කෑම්ස් තමයි වැඩිදුර අපිට පැමිණිලි වෙන්නේ. ඉතින් අපි ඒකටත් මහජනයාට කියන්නේ මොකද ස්කෑම් එකක් වුණාට පස්සේ ඒකට ගන්න පුළුවන් ක්‍රියාමාර්ග හරිම කල් යනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඒගොල්ලන්ගේ මේ බොහොම අමාරුවෙන් හම්බ කරගත්ත සල්ලි ප්‍රවේශමෙන් පාවිච්චි කරන්න කියන එක තමයි එතනදී අපි දැනුදින අත්‍යක ඔය නම් කරලා තියෙන පිරමිඩ් ස්කීම්ස් වල අපි දැක්කා ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි කියලා තමයි ඒගොල්ලන්ගේ ඒ ස්කීම් එකට බඳවගෙන තියෙන්නේ. පැමිණිලි අතර නම්බර් එකක් නැහැ හැබැයි රාශියක් තියෙනවා. හොඳයි එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි. Thank you very much.